அப்பையில இருந்து உங்களை சுந்தரி ஆண்டி கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க எல்லாரும். சுந்தரி 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 கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேன். கேட்கல போல. At least this time you remember me. சாரி ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. Every time when we see you we keep on calling you auntie auntie auntie. I'm so happy. So many times you are calling me. Nirmala. So I'm enjoying you calling me. Good. Me too. Oh. Okay. We'll go ahead and start. Rekha ma'am is doing MC today. Thank you for accepting my request, Rekha ma'am. You are always welcome, ma'am. I will mute everyone so you can start. Unmute Okay, ma'am. yourself. You can unmute yourself and start, ma'am. Good evening, friends and members. I'm very glad to welcome all of our Innerville members. Ma'am, can you able to hear me, ma'am? Hello. Yes, ma'am. We are able to hear you. Start பண்ணிடுமா, ma'am? பண்ணிடுங்க. Yes. Okay. Good evening, friends and members. I'm very glad to welcome all of our Innerville members by this pleasant evening to our general body meeting for the month of April 2021. Collaring the president. My sister called me. Yeah. Hello. I muted everyone. Yes. Okay. Thank you. Meeting call to order. Meeting call to order. Innerville prayer by Mrs. Malini Rajendran. She's joining in a minute. Okay, ma'am. Hello. Hello. Yeah, just a minute. Please, all are requested to raise your hand. Please raise your left hand. Innerville prayer. Instill in us, O Lord, the true meaning of friendship. Never let us forget that we are all Thai children. Notwithstanding the differences in our culture and creeds, endow us with a desire to serve our fellow men, remembering that we too often need help. Whenever or wherever the need for service arises,
Help me to be ready to serve, endeavoring to make our birth of Innerville worthwhile, ensuring that we have not lived in vain. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am. Welcome address by our President, Mrs. Nirmala Venkatesan. Nirmala, ma'am. Yes. Welcome address by our President, Mrs. Nirmala Venkatesan. Good evening, friends. Respected past district chairman and our charter president, Vijaya Swaminathan, PDC, past district chairman Kalaimagal Swaminathan, past district chairman Sundari Subramaniam, past district chairman Dr. Usha Nandini Vishwanathan, respected past presidents of our club, dear secretary, and other lovable members of the club. Happy evening to all. I extend a warm welcome to all. History repeats itself. This is not only applicable to history, but also virtual meetings. We are again to the virtual mode of meeting. Where the darkness fades away, there the light rays emerge, says an adage. Today, the whole nation is affected by the second wave of corona. People may have wealth, power, fame, talent, etc. But if they have developed a lethargic attitude towards their health, they would be forced to lose everything. This is the immortal lesson taught by Corona to the whole world. This darkness will fade away soon. Till then, hope everything is safe either by taking vaccination or by following the norms of COVID. Every action has an equivalent and opposite reaction. Is the third law of Newton. Human beings have been polluting the earth to the maximum. Land pollution, water pollution, air pollution, and whatnot. We pollute the land and the land shakes, resulting in earthquakes. We pollute the water bodies. This has resulted either in drought or floods. We pollute air. There is scarcity of oxygen. We have wrapped the mother nature with plastic. She's wrapping us in plastic now. It is high time to wake up. The entire nation is combating COVID. People blame the government and the other co-citizens for not taking stern steps to check the spread of the disease. They don't understand one truth. In a democratic country, its citizens decide their fate. We don't follow the norms, so we are paying a heavy price for it. Let this lesson be taken to the next generation so that they would be with more civic sense. Let us pray the Almighty to give peace to the whole world. Till then, let Innerville Club of Tanjore continue doing service to the victims. Let us all stay home and stay safe for a little while. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. Secretary by Mrs. Vadibu. Thank you, Mrs. Rekha. Yes. Let me share the PPT. This is the project, what we done during March and April. Free medical checkup for women conducted on 7th March on account of World Women's Day. It is organized along with Anu Hospital and our club. PP Tara Shivakumar and Dr. Shivakumar helped in this. Motor rally conducted by women on 8th March. A mega car and motor bike rally was organized in Tanjore with women drivers all over from Tanjore. The theme of the rally was protection of girl children. The theme was displayed through placards. And this motor rally was published in our International Innerville newsletter also. Proud moment of our club. And we organized eye camp on 8th March on account of Women's Day.
Our club conducted an camp in Tamara International School. Our Innerville District Chairman Srimati Shivagami Sundari Kandaswamy inaugurated the eye camp organized by our club along with Sri Aravind Eye Hospital of Madurai. Around 500 persons were benefited in this eye camp. Our first physical meet and district chairman official visit, Women's Day celebration and all we did on 8th March. The club had organized a physical meeting at Sri Divyam Hall the same day around 11 a.m. Welcome address. Welcome note was given by the President Nirmala Venkatesan, and I gave the secretary report for the year 2020-21, and one video was telecasted that was edited by Mrs. Nandini Saktivel on Pride of the Women. After inducting the new members, the district chairman released the club's quarterly bulletin titled COVID Pandemic, edited by Mrs. Bharati Govindaraj. The bulletin was received by the past president of our club, PP Sethukurasi Annamalai. And we gave Thangamangai Awards. 8 women who have shining excellency in the profession of various fields in the city were conferred Thangamangai Award. Ms. Veta, Ms. M.K. Priyadarshini, Mrs. Manju Murugesan, Ms. Sukanya, Rama, Ms. Abhinaya Kannan, Ms. Satya, Munevar Tanga Malarkudi were honored in this event. Education help. On account of World Women's Day, 2 girls of grade 10 and grade 12 are given a scholarship amount of rupees 2,000 each for their education. The same we planted saplings. Planting of saplings in the Innerville Club forest, our forest maintained by our club. The saplings were planted by the district chairman, Ms. Sivagama Sundari Kandaswamy, past district chairman Sundari Subramaniam, immediate past president Joy Ryan, and our president, and myself, and incoming president Ms. Sangeeta Thiruvengadam, and other members also planted. And we donated stone benches to Anbalayam, which is a home for mentally challenged people. Much appreciated the efforts of the club and said that the club has to set a high benchmark this year. And we gave dustbins to Guild of Services. We donated 4 dustbins to Guild of Services, boys and girls, as a helping hand to maintain the environment clean. And we distributed snacks in Anbalayam. And we donated Fast and Furious Athletic Club. Sorry, we donated hurdles to Fast and Furious Athletic Club run by Mr. Meenaksha. Stove donation to Boys' Home. We have donated a stove, 2 stoves actually, for a kitchen for Boys' Home, Government Boys' Home at Tanjore. And we provided lunch to Osanam Old Age Home on 26th March. Sponsored by our member, Mrs. James Josephine Sagayam. Our club donated plastic buckets, mugs, soap boxes and soaps, Savlon tea and cakes for the inmates of Anbalayam, Tanjore, which is sponsored by elected president, Mrs. Sangeeta Thiruvengadam. Our club donated nighties, t-shirts, lungis, cakes and tea for the inmates of Anbalayam home on account of this elected president, Sangeeta Thiruvengadam's son's birthday. Lunch was provided by Ms. Tavasi Mani on account of her child birthday on 7th April to Anbalayam Old Age Home. Monetary help done by the members of Innerville Club of Tanjore to a 7-year-old child, Master V. Harish, who was admitted in Vinodahan Hospital for his head injury. Rupees 8,000 donated by the members, President Nirmala Venkatesan, immediate past President Joy Ryan, Mrs. Bhanumati Muthuswamy,
Past President Mrs. Rekha and Past President Mrs. Sethukarasi Annamalai. Thank you. These are all the projects we done. Over to Rekha. Thank you very much, for your wonderful presentation. Next, introduction and induction of Mrs. Revati Vishnu Prithivi. I would like to invite our Honorable Past District Chairman, Mrs. Sundari Subramaniam, to induct our new member. Ms. Rekha, ma'am, can you introduce her? Yes, ma'am, Please. sure, with pleasure. Yes. I'm very happy to introduce our new member, Mrs. Revati Vishnu Prithivi, to our Innovate Club of Tanjore. She is younger sister of our president, Mrs. Nirmala Venkatesan. She is a software engineer by profession. She happily married to Mr. Vishnu Prithivi and blessed with a boy, Mr. Mrithun Chandra Dev. And she is a very good dancer. Yes, I would like to invite our Honorable Past District Chairman, Mrs. Sundari Subramaniam, to induct our new member, Mrs. Revati. You can, ma'am. Good evening, everybody. I just going to read the inner wheel vote. Here. Hello. Yes. Hello? Can you? Yes, auntie, you're clear. We have to pin up. Okay. Pin பண்ணியாச்சா நிர்மலா? பண்ணியாச்சு. இல்ல pin பண்ணல. இல்ல அது கடைசியில தான் பண்ணணும். After inviting only you have to do. Okay. Okay, auntie. I'm going to read out the inner wheel in organization is the second largest organization in the world. There are three objects for our inner wheel. One is to promote international understanding, to promote true friendship, encourage the ideals of personal service, foster international understanding. These are the objects of our inner wheel. The welcome vote will be read now. There are no rights without corresponding obligations. Your right to become the member of this club is an exclusive one. We are sure that you will welcome the responsibilities of the friendship and service that membership brings with it, and hope that you find you are among friends and enjoy participating in all the aspects of the club. Now, all the new members should be welcomed by the president and badges should be finished. Okay. Hello. Yeah, you have to welcome the new members and introduce them to the members. Thank you for inviting me into this club, and and to let me play a part in this. I hope I will make a good I will make myself a good member of this club, make a good effort on helping as far as I can. Thank you. Rekha, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm eagerly inviting our Mr. Nirmala Venkatesan to present the district ISO meet of the year 2021. Yes, ma'am. Thank you. Let me change my role so that I can present. As you all aware that we had attended a district ISO meet at Kallakurichi on March 27.
and 25 members were registered to attend the district ISO meet, but 23 members attended the meet physically. And it was a proud moment for our club. After a long time, we have bagged about more than 6 or 7 prizes. One for maximum registration by the members, and we were registered for 25 members, and the next largest was about 28 from one of the Salem members. So we were given prizes for that, and we have Mrs. Vijayalakshmi. She's a good what do you call she is very good in making chocolates and custom made cakes and other things, and she had made a wonderful beautiful toranam in chocolates, custom made. It's not like that she had bought the chocolates and she had decorated a toranam. She did all that with her baking skills, and she won the first prize, and judge appreciated her so much for her creativity and the efforts that she had put in to make that toran. It was really wonderful. You would have all seen the pictures in the WhatsApp group which I posted on that day. So she really deserves a clap and appreciation from all of us. Whatever the job is given or whatever, whenever I ask to participate in something, she will be really readily to participate, and she will put her 200% efforts to make it successful. And our past president Geeta Kumari Ravichandran had participated in essay writing competition in English about what funny things happened during this pandemic, and she wrote a story which happened in her life, and she had bagged the second prize for the same. I think we can put highlight to the winners if they are here. Auntie is there. We can put a highlight. Auntie போட்டா நாங்க எல்லாம் clap பண்ணுவோம். Like Vijayalakshmi, if she's there, we can do that. It's just a suggestion. Pin them. Yeah, let me pin them. Vijay is here. Auntie இருக்காங்களா? Vijayalakshmi is there, but she has not. Yes, there she comes. Can you all see her? Yes. We can give a big round of applause for Vijayalakshmi for taking so much of time in making the toranam and winning first prize. Thank you so much. நிர்மலாக்கு நான் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா நிர்மலா வந்து எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டப்போ இமீடியட்டா எனக்கு அப்ப என்ன பிளான் பண்றதுன்னு ஒண்ணும் தெரியல. பட் நிர்மலா சொன்னாங்கன்னா சரி ஏதோ ஒண்ணு நம்ம பண்ணி காட்டலாம், நம்மளோட ஏதோ ஒரு கொஞ்சமாவது நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டிக்கு வேலை தரலான்ற மாதிரி சொன்னேன். பண்றேன் நிர்மலா, என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்றேன், பட் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வருவேன்ற மாதிரி ஐ டென்ட் திங்க். மேபி இன்னர்வீலுக்குன்றதுனால கிரியேட்டிவிட்டி இன்னும் டபுள் மடங்கா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Could be. Thank you, Vijay ma'am. Auntie, auntie is not there, but Geeta auntie, Geeta Kumari auntie. Her chair is there. Yes. Maybe just stepped out to make coffee or something. Okay. When she comes, we'll greet her. And Mrs. Swarna Suryamurthy has participated in essay writing competition in Tamil. She won the consolation prize, and the story was also funny. Swarna ma'am, yes, she's there. Good evening, Swarna ma'am. There, Geeta has come back. Geeta has come. Hello.
Good evening. Sir. Hello. Good evening, Geeta ma'am. Yeah. Congratulations for the second prize in essay competition from ISO meet. Unmute. Unmute பண்ணுங்க மேம். Yes. கீதா காஃபி சாப்பிட்டாச்சா? என்னம்மா? காஃபி சாப்பிட்டாச்சா? இல்ல காஃபி எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. இடையில அவன் ஹஸ்பண்ட் பார்க்க போனேன். அவருக்கு கொஞ்சம் இது வந்துருச்சு, சிக்கன் பாக்ஸ் மாதிரி. அதனால இங்க ஒரு மாசமா இருக்கேன். கொஞ்சம் பேஸ்ட்ல மட்டும் வரும்ல, அது மட்டும். சரி சரி. We want to congratulate you on the prize that you had won for the ISO meet, ma'am. And the essay writing competition. It is because of you. உங்களால இல்ல மேம். எழுதிக்கவே மாட்டேன். But you should put it together nicely. அதனாலதான். Credit goes to you, Nirmala. Oh, thank you, ma'am. But the idea and the creativity is yours. I'm just only the messenger. No, Nirmala. நீங்க கேட்டீங்க ஏதாவது எழுதுங்களா ஆன்ட்டின்னு சொல்லலைன்னா நான் அதை ட்ரை பண்ணிடவே மாட்டேன். Thank you, auntie. It's because of you. Thank you. எனக்கு ஒரு சேஞ்சா இருந்தது. ஆமா. Thank you, auntie. Thank you. Swarna ma'am. Hello. Swarna ma'am. Hello. Congratulations for getting a consolation prize. Swarna ma'am. She's not there. Anyway, we'll congratulate her also. And I had made the table mat in star shape with the paper rolls, and which has bagged a second prize. It was a happy moment for me. And last but not least, first prize in a group dance. And myself, immediate past president Joy, Diane, Mrs. Josephine, Mrs. Pungodi, Mrs. Sangeeta Thiruvengaram, and Mrs. Revati had participated, and they had taken a lot of efforts. We had spent almost 20 plus days in rehearsal, practicing every day, at least 3 hours a day for 20 days, which had resulted in getting first prize. And you would have all seen the dance performance. It had come out really nicely. So we all feel really happy for that. And after so many Congratulations. Thank you. After so many years, we have bagged so many prizes in ISO, which made the entire South clubs from this area felt really good. Yeah, again the credit goes to you. வெறித்தனமா ஆடினதுனால கிடைச்சது. I saw that. I know there were a lot of difficulties. Initial people were Jayalalitha ma'am was there, and Shanmugodi was there, and Shanmugodi broke her leg while giving the blouse for stitching. அதெல்லாம் ரொம்ப she had taken. இதுல நான் கூப்பிடலன்னா she would have been fine நினைக்கிறேன். I feel still guilty. Shanmugodi cannot say இப்பதான் நடக்கும். ஆமாமா. வேற எதுக்கு எங்க That போகும்போது day you helped, you know. That day you helped me. I felt really guilty. But it all went well. That's all we can say. So that's all about district ISO meet. Thank you. Keep supporting us to make our club's flag fly high. Thank you. Thank you very much for your excellent report, madam. Thank you. Next, I would like to invite our Honorable Past District Chairman, Dr. Usha Nandini Vishwanathan, to present about our 18th International Innerville Convention Program feedback, amendment to Innerville Guidelines Book and projects. Welcome, ma'am, to present the report. Thank you, Rekha. Welcome, ma'am. Thank you, President, for this opportunity. You have the slides. அந்த ஸ்லைடு இருக்கா? போன தடவை போட்டது ஈஸியில போட்டோமே. இருக்கு. Yeah.
So first I must thank Nirmala for motivating the members to register. So District 298 la number club the highest registration for convention. Usually வந்து இவ்வளோ 8 members-லாம் register பண்ண மாட்டாங்க, and this is the first time 8 members registered, and all over the world we had 4,000 delegates registering for a IIW convention. So இது வந்து நம்மளுக்கு 18th International Innerville Convention, and that's happening for the first time in India and hosted by India. India நம்ம country தான் host பண்ணிச்சு, and luckily we had the International Innerville President also from India. யூஸ்வலாக இப்படி நடக்காது, இந்தியாவில் பிரசிடென்ட் இருக்கும்போது தான் அதை கொண்டாடணும்னு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம மெல்பர்னில் 3 years பேக் வந்து இன்டர்நேஷனல் இன்னோவல் கன்வென்ஷன், இந்த 17th IIW கன்வென்ஷன் நடக்கும்போது வி ஹேட் லைக் பிட் போட்டு ஜெயிக்கிறது தான். அப்போ வந்து யார் வந்து 18th இன்டர்நேஷனல் இன்னோவல் கன்வென்ஷன் அப்போ யார் IIW பிரசிடென்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு தெரியவே தெரியாது. India won that time, and luckily next year Dr. Beena Via was selected as the vice president, and India வரும்போது கரெக்டா she is just present IIW president. We are lucky about it சொல்லணும். இல்லைன்னா the committee and the IIW president வந்து coordinate பண்றது, meet பண்றது எல்லாமே கஷ்டமா இருந்திருக்கும் இந்த convention, that too in this corona time. But we were lucky to have everything coordinate so well. We had a wonderful team from India, and the committee members like from the south we had past association president Gomati, from Karnataka we had Shailaja, from north we have Pushpa, this is past association president Pushpa, and another one 4 பேர் இருந்தாங்க, பட்டன் வந்துச்சு இன்னொருத்தங்க. So இவங்க 4 பேர் தான் they were the committee members for organizing this IIW convention. Then this is the first time virtually it was organized. இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது எப்படி வந்து வர்ச்சுவலா அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும்னு. பட் நம்ம வந்து லைக் 2012 ஐ ரிமெம்பர் ஹன்சா ஆண்டிலாம் இஸ்தான்புல் போயிட்டு வந்தாங்க கன்வென்ஷனுக்கு. தட் வாஸ் 15th IIW கன்வென்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கன்வென்ஷன் ஹேப்பன். பட் திஸ் டைம் we were lucky. ஃப்ரம் ஹோம் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே நம்ம ஜாலியாக காஃபியை சாப்பிட்டுட்டு டீயை சாப்பிட்டுக்கிட்டு we were just enjoying being at home, and also we had the privilege of witnessing the international convention from our home very very leisurely. நம்மளுக்கு இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் போகணும், போய் தங்கணும், there will be so many things. பட் எதுவுமே இல்லாமல் எந்த செலவும் இல்லாமல் ஜாலியாக we were sitting, except the registration was 3,500 to 4,000. So that's the way the 18th International IIW Convention happened, and it was went on. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு அந்த லிங்க், you have that link Nirmala? Yes. Yeah, அந்த லிங்க் அங்க யூசுவலா நான் லாஸ்ட் இயர் போனப்ப 2018 ஏப்ரல்ல ஆஸ்திரேலியால மெல்பர்ன்ல நடந்துச்சு the 17th IIW Convention. ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெரிய ஒரு கன்வென்ஷன் ஹால், அதுக்கு முன்னாடி வந்து எக்ஸிபிஷன்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேருந்து they'll put any shops, ஒரு சைடில் வந்து ஃபுட் கோர்ட் மாதிரி இருக்கும், அண்ட் டூர்லாம் இருக்கும். ஒரு டூரில் நம்ம சேர்ந்தோம்னா they will take us outside. பட் இது எல்லாமே they brought it virtually. ஸோ இப்போ காமிக்கிறோம் பாருங்க. ஸோ நம்ம அந்த கன்வென்ஷன் லிங்க் உள்ள போனோம்னா there'll be like அந்த ஹால் மாதிரியே நல்லா வர்ச்சுவலாக காமிக்கிறாங்க நம்மளுக்கு. அப்புறம் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து the convention hall, அதை கிளிக் பண்ணா மீட்டிங் ஹால்குள்ள போறோம். அண்ட் சைட்ல வந்து எக்ஸிபிஷன் இருக்கு. ஸோ அங்க போனா நம்ம ஷாப்பிங் இதுக்குள்ள போகலாம். அது ஆல் த கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து எல்லாமே வித்தாங்க, நிறைய ஷாப்ஸ் இருந்துச்சு. இன்னொரு சைட் போனா டூர் இருக்கு, அந்த டூர்ல போனா ஆக்ராவை காமிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய டூர், இந்தியா டூர் கூட்டிட்டு போறாங்க. ஸோ ஈச் திங் வாஸ், நம்ம எப்படி ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒரு கன்வென்ஷன் நடக்குமோ அதே மாதிரி we felt virtually also. And one of the important thing in a convention is the business session. இப்போ நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கான்ஃபரன்ஸ்ல என்ன பிசினஸ் செஷன்ல என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வாட் வி டூ தேர். யூஸ்வலா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கான்ஃபரன்ஸ் போறோம்ல, பிசினஸ் செஷன்ல வி டாக் அபவுட் த பிசினஸ் திங்ஸ். என்னென்ன ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட் படிப்பாங்க. யூஸ்வலா த டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்மன் வில் ரீட் ரிப்போர்ட், and then the secretary, treasurer, and then the important thing, a resolution. The chairman will bring resolutions. இந்த வருஷம் நான் இதை பண்ண போறேன், அது வந்து அவங்க ஈஸியில வந்து பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க. But if she has to put it into action, only if it is passed in the general body meeting, it is presented, it will be proposed and seconded. அதே மாதிரி IIWல என்ன நம்மளோட மெயின் பிசினஸ் செஷன் அப்படின்னா, they will amendments and proposals இருக்கும். அது வந்து vote பண்ணணும்.
இப்போ இந்த நம்ம ஒவ்வொரு பிரசிடென்ட் போறாங்கல்ல ஃப்ரம் த கிளப் பிரசிடென்ட், அப்படி கிளப் பிரசிடென்ட் இல்லைன்னா ப்ராக்ஸி இருப்பாங்க, இந்த பாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்மன் யாராவது ஒருத்தவங்க ஓட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ரொபோசல் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட். ப்ரொபோசல்னா என்ன அப்படின்னா புதுசா ஒரு லா கொண்டாடுறது. லைக் யூ ஆல் நோ அபவுட் த கான்ஸ்டியூஷன் புக், த கிரீன் கலர்ல ஒரு புக் இருக்கும். ஸோ அதுல இருக்கிற லாஸை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ப்ரோட்டோகால் வச்சு இன்னவில வந்து நடத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் இன்னவில் இருக்கு அப்படின்னா இப்படி நல்லா ஸ்மூத்தா போகுதுன்னா it is because of the laws. We follow the laws of the rules and the principles very very strictly. And இந்த இன்டர்நேஷனல் இந்த பிஸ்னஸ் செக்ஷன்ல என்னன்னா சில லாஸ்லாம் சில டைம் மாற்றி ஆகணும்ல நம்ம. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2012 15th கன்வென்ஷன்ல முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ப்ரொபோசல் கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் மெனி voted and it won. அது என்ன அப்படின்னா till 2012 இனவில யாரு ஜாயின் பண்ணலாம், ஒன்லி ரொட்டேரியன்ஸ் வைஃப் மட்டும்தான் ஜாயின் பண்ணலாம். பட் அப்ப என்ன ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா ரோட்டரி வந்து அது வரைக்கும் வந்து ரோட்டரியில வந்து they didn't open for women, only Rotarians were men. Once the women were also started joining, இன்னவில ஜாயின் பண்றது குறைஞ்சிருச்சு. அப்போ வந்து இன்னவில் members felt why not we open the இன்னவில் membership to all, any woman can join அப்படின்னு வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு they had a proposal. அதுக்கு வந்து நிறைய votes வந்து that proposal won. And that came, அப்போ வந்து நீங்க vote பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஜெயிக்க வச்சா மட்டும்தான் இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த இதுல புக்ல வந்து அந்த லாவா வரும். ஸோ தட் இஸ் ப்ரொபோசல். ப்ரொபோசல் அமெண்ட்மெண்ட் டு த ப்ரொபோசல் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வேர்ட்ஸ் ஏதாவது எழுதியிருப்போம், ஒரு ப்ரொபோசல் ஒரு ரூல் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அது வந்து யூ கேன் ஒரு வேர்டை டிலீட் பண்ணிட்டு வேற இன்னும் கிளாரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு, டு கிவ் அ பெட்டர் கிளாரிட்டி டு அ ப்ரொபோசல் ஆர் டு அ லா பைலாக்கு வந்து இன்னும் நல்ல கிளாரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு இஃப் யூ எடிட் அண்ட் இஃப் தட் போடணும், இதை வந்து இந்த வேர்ட் ஆட் பண்ணா இன்னும் கிளாரிட்டி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் வி ஹாவ் டு vote. ஸோ அப்போ வந்து திருப்பி எண்ணி அப்படி ஜெயிப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் அமெண்ட்மெண்ட். ஸோ இது ரெண்டும் தான் the most important thing. The first when is Innovil first Innovil started? எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு இன்னவில் கிளப்? Yes, Manchester in 1924. So இப்போ வந்து first in Manchesterல இன்னவில் club start ஆகி it started growing in different pace in Britain. Manchester is in Britain. So Britainல வந்து all over the Britain small clubs started coming. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா பிரிட்டன்லேருந்து இட் வென்ட் டு ஆஸ்திரேலியா, USA, இந்தியா, இந்த மாதிரி இட் ஸ்டார்டட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அப்போதான் தே ஃபெல்ட், அது வரைக்கும் வந்து தேர் வாஸ் நோ அசோசியேஷனும் இல்லை, IIWவும் இல்லை, இட் வாஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், அங்கங்கே கிளப்ஸ் இருந்துட்டு இருந்துச்சு. only when Innovil started growing worldwide, they felt ஒரு பாடி ஒரு அம்ப்ரெல்லாக்குள்ள we should bring all the clubs together அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் in 1967 the IIWன்னு ஒரு இதை ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அதுக்கு வந்து 1967 they formed it. அதோட மெயின் இது என்னவா இருந்துச்சுன்னா 1967 ஃபார்ம் பண்ணிட்டு the first board meeting happened. And then 1970 தான் first IIW convention happened. அங்கதான் வந்து இந்த ரூல்ஸ்லாம் 1967 they formed the bylaws. ஸோ அதை இன்னும் இது பண்றதுக்கு once in 3 years this IIW convention happens, like how Olympics happening once in 4 years and different countries-ல அதே மாதிரி தான் இது once in 3 years நடக்குது. அண்ட் இதுக்கும் வந்து நம்ம பிட் பண்ணி தான் ஜெயிக்கணும். யார் வேணாலும் வந்து எங்க வேணாலும் இந்த இதை வச்சுக்க முடியாது, ஹோஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த இப்போ இந்த ஜெய்ப்பூர்ல நடந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜெய்ப்பூர்ல நடக்கிறது நெக்ஸ்ட் எந்த கண்ட்ரிக்கு போகுதுன்னு ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி இருக்கும். தே ஹாவ் டு சே தே ஷுட் கிவ் அ ப்ரொபோசல். நாங்க இந்த இதுல நடத்துறோம், இவ்வளவு நாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வைக்கிறோம், எங்க இந்த கன்வென்ஷன் ஹால் எல்லாமே அவங்க வந்து we have to show it as a video. So when we went to Melbourne we saw that. So எல்லாமே ஒரு வீடியோ மாதிரி they prepared and அதை காமிச்சிட்டு திருப்பி vote மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. So bid பண்ணி we have to win. So it is like that. Now it is next IIW convention is going to 2024 in Manchester, 2025.
So it every year, every time, this is the way it keeps going. So this is இதே மாதிரி தான் எக்ஸாக்டா இப்படி தான் இருக்கும். யூஸ்வலா வந்து நம்ம நிஜமாவே போனா பிசிக்கலா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அது வந்து they brought it. You can see the slide, no? Yes. Yeah, இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நம்மள ஹெல்ப் பண்ண. எங்க போகணும், என்ன பண்ணணும். It happens 2 to 3 days. So மார்னிங்ல எல்லாம் பிசினஸ் செஷன், ஈவினிங் வந்து லைக் டின்னர் இருக்கும். ஒவ்வொரு தீம் டின்னர் இருக்கும். ஒரு கிளப் ஒரு கண்ட்ரி ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் பி அவங்களுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க என்னென்ன ட்ரெஸ் போடணும், என்னென்ன ப்ரோட்டோகால் ஃபாலோ பண்ணணும், அண்ட் ஈவினிங்ல என்ன தீம் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி ரியலி ஃபன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் தட் வி ஃபெல்ட் in this also. And then we also had ஒரு ரூம் ஃபுல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஒவ்வொரு கண்ட்ரி என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுச்சுன்னு நம்ம ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட ஃபிளாகை தொட்டோம்னா we can see. So அந்த மாதிரி it was very well organized. We should really give a great applause to the committee and to Dr. Beena Vyas who organized it. And with this I present the IIW convention to all of you. Thank you. Thank you very much, madam, for your excellent presentation, and a lot of information regarding the International Innerwear Convention. Then we will go to our projects for this month. Nilla, ma'am. Hello, can you hear me? Hello. Yes. Yeah, I would like to give a few more like information about the International Innerwear Convention. Like when we go to experience zone, we had so many things, local activities which had Bollywood dances, recorded Bollywood dances, cooking classes, yoga instructions, and saree draping. And bazaar, we had a experience zone called bazaar, where you can go shop sarees, jewelry, skirts, whatever you like, you can go ahead and purchase. And global dancers, like throughout the world, you can click on any country and you can see so many performances from their country. Like when you click Greece and you can see a dance from their country. So it was all like we had a fun time doing it. The website is still alive, and whenever I get time, I'll go and see all those things. It is really interesting the way they had designed. And there was a page for tour where they had given like a video about the city tour. So it was like visual tour to Delhi. Travel. They had provided, you can plan your trip and you can request for a call back. And these videos, they had put a lot of, like they had different language preference also. So they have worked so much on developing these videos actually. And if you don't have time, you can save them and you can view later. And there was agenda, there was convention hall. In convention hall only business sessions were happening, and service project hall. In the service project hall, you can select any country and we can see the projects done by them. And there was agenda, there was voting, training was happening. And agenda was put up to track the program, and attendees and group chat. We can chat to all the members who have registered for the International Innerwear Convention. And it was one of what do you call it? It was a different kind of experience, and I felt really proud that we could do something like this from India to connect 4,000 members, which is the highest registration I heard from our Beena ji, and everything was wonderfully organized.
and done. So I'm happy that we could share this information with all our club member, and you also have the chance of peeking into this website and how the International Innerville Convention happened. Thank you, Rekha ma'am. Thank you very much for your nice information, ma'am. Next project, ma'am, we are link also going to do again. So இத பார்த்தோன்னே இப்போ கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தாலும் வரலாம் to go and see. So later you pass it on in the group. Yes, I will. I will also put my user ID and password. You can just log in and see all the videos. They're all really interesting. The time just goes by. You won't even feel like coming out. And our next IIW president for 2021-22 is Mrs. Abby Martinez. I don't know from which country. Do you remember, Husha? I have no idea. No idea. And the goal she has set for International Innerville theme for 21-22 is Pink First. And the association president for 21-22 is Sandhya, right? Sandhya or what's her name? Saroj Katia, sorry. We will get her goals and other things a little later, but these were the information shared in the International Innerville Convention, which we attended a month ago. And this month meeting was not specific to anything because like two programs, major programs happened in the month of March and April. One is district ISO meet and one is a convention. We would like to give a feedback on both of it and would like to share the experience from both the programs. Abby Martins from Italy. She is from Italy. Okay. And as far as the project, we are planning to give a sewing machine to one of the single mother. Reference from past president Mr. Maheshwari will be doing that project in the coming month, and we are planning to inaugurate the blind school as soon as the results, election results are out. If our district collector is going to will be transferred to some other place, I would like to do it while he is here because he was the one given approval and other things. So I would like to get it inaugurated by him. So with maintaining social distance and with minimal members, we will get it inaugurated. Those are the two major projects, and as and when there is a requirement is there, we'll be doing projects to help the victims. Thank you. Thank you, President. இது நம்ம தோழிகளுக்கு வாழ்த்து சொல்லும் நேரம். இந்த மாதம் பிறந்த நாள் காணும் திருமதி சாந்தி சுப்பிரமணியம் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம். பின்னர் இந்த மாதம் திருமண நாள் கொண்டாடிய நமது தோழி திருமதி ஜோஸ்பின் லாரன்ஸ் அவர்களுக்கும் நமது சங்கத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். And Shanmugodi, our secretary, Shanmugodi celebrated her birthday this month, and our past president Kamakshi Samiyappa also had celebrated her birthday. Mrs. Jayalalitha and also Mrs. Sandamul Chelvi Punyamurthy also had celebrated their birthday. Wish you all a happy birthday, belated wishes to all of you. Thank you. Thank you all. And then this is the time to discuss about any other matters regarding our clubs. Nandini? 16th triennial conference is planned to held at Varanasi on 11th, 12th and 13th of February 2022. And I'll be posting few documents in our official group. They are going to propose
about 56 proposals during that triennial conference. As we had in International Annual Convention, we had 14 proposals and 3 general motions. So like that, 56 proposals are going to be held in, going to be brought in during the triennial conference. So if any of our seniors are like proposals and amendments, so if there are any proposals or any rules, if our seniors or any other members would like to make changes, or if you want to put a new proposal to add any laws, you can very well do that. Please send it by this week so that it can be sent it to the district committee, and from there they can go. The new association president has requested to prepare a biodata of a woman entrepreneur, so that she's trying to create a database so that people can connect worldwide and to promote their business among the club members. And district chairman spoke to me sometime 10 days back, and they are interested. She wants to call all the presidents to Tanjore like for a meet, so that they can spend some time in Tanjore. And because since she has started, there was no meeting held except for the conference. So it will be, and the Tanjore will be center. So presidents in and around Tanjore can come to Tanjore, and from Salem they're planning to come. So she asked for a date. I told maybe last week of May or first week of June, depends on the situation. Better end of June நான் நினைக்கிறேன். I feel end of June, yes. இந்த pandemic நாலதான், When she called mid of March, it was not that worst. But now the things are different, and no one would be willing to come also if he host. But I just want to get the consent of all the members that it's okay to for us to host the presidents and the DC. Somebody has to propose and second it. Okay, I will propose it. Let someone second it. So if all agree, we can. Hansa auntie is seconding it. Okay. Thank you, auntie. I will pass the same message to district chairman. And we are planning to apply for a PAN card for the club. And district chairman, one of our president from our district, she is helping to get the PAN card. They just need a address and name, so that she will help us to get a card. So I was thinking whether to get it in the address of Guild of Service or some member's place. But they want a name. It can be like any of member and the address. If for example, if I'm giving my PAN card, my address will be there, no? I don't think you don't have to give your PAN card. You just need to give a ID proof and address proof. That's all they need. அதுல வந்து எப்படி போட சொல்றாங்கன்னா Innovate Club of Tanjore and the address-னு போட சொல்றாங்க. But அந்த address-ல வந்து someone has to be there. Yeah, அப்பனா நான் கொடுக்கலாம். I don't mind. But okay, I will check. We'll have a conference call with her. Deepa Raja from Salem Central. Not even Salem she helped district chairman to get a PAN card for the district. They got a PAN card for district. Ma'am? Did you say something? So that's all I have. Anyone else have anything to be discussed? This meeting? If
yes, please go ahead. Okay. Vote of thanks by our secretary, Mrs. Shanmughavadivu. Thank you, Mrs. Rika. Welcome, madam. I feel happy to say a vote of thanks to one and all, my dear Innerville friends. I thank past district chairman, all past district chairmans of our club. I thank immediate past presidents and past presidents of our club. I thank President Nirmala for arranging and taking efforts to do the meeting and all. I thank one and all. Thank you once again. Thank you. Thank you, Secretary, madam. Then I'm handing over to President, Mrs. Nirmala. Thank you all for attending the meeting. Good to see, meet and greet each other. We actually in the month meeting we plan to celebrate in a big way with Vijay Auntie's 80th birthday and Vetrimaran's coming home. Yes. We wanted to host it, but we were looking around. I was waiting. Things will get better, but it is not. So that's why we thought of having a virtual meet. So at least Mogatiyad Pathikalam பேசனாலும் meet பண்ணனாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Nice meeting, Nirmala. Thank you, ma'am. Actually, May month நல்லா இருந்துச்சுன்னா we were planning for 2 days trip. Yeah, that's we were forest only. உங்க ஃபாரஸ்ட்க்கு தான் வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் when we were. Yeah, it's raining heavily here. அப்படியா? மே மந்த்லயா? Yeah, rain is இப்போ ஏப்ரல் இப்போ மே மந்த்ல raining heavily. We had all month of rain this month. Oh. Unusual rains. Oh, okay. So you will have a cool climate there, now yeah, இப்போ மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இங்க 6 மணிக்கு கூட வாக்கிங் போக முடியல காலையில. It's sweating like anything. Yeah, correct. It's very hot. Yeah, it's very nice here. Arivu மெல்லிட்டீங்களா? You have reduced? No, thanks இல்ல அதுக்கெல்லாம். No, you look like that. No, I'm just making myself. கால் பண்ணும்போது நான் ட்ரை பண்றேன் நீங்க பரவாயில்ல வந்துட்டீங்க. சூப்பர். Thank you. Good to see you. Hello, Good job. New member, but still you did a good MC here. Congratulations. கேட்ட உடனே ஒண்ணுமே சொல்லல. Okay, I'll do it அப்படின்ட்டாங்க. அதனால she'll be a good addition to our club and good. அதான் அப்போ ஆண்டி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. We are 82 now. அதான் 100 கொண்டு வரணும்னு ஒரு முறை ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாங்க. அதான் when we reach, like when we celebrate our golden jubilee, we will have a century அப்படின்னா. Thank you, Nandini. சொல்ற மாதிரி சில்வர் ஜூபிலில தான் நம்ம 100 ட்ரை பண்ணோம். அப்படியா? golden jubilee will have. Yeah. அப்ப 88 அந்த மாதிரி 90 கிட்ட வந்துட்டோம். Then we said it's too crowded அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் 25th முடிச்சாச்சு. So then we didn't do it. நிர்மலா மேம்க்கு தான் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு. Thank you madam. Thank you. ஆனா கொஞ்சம் லேட்டா சொல்லிட்டேன். I was busy with my house construction work. இல்லனா இன்னும் நல்லா again we could have planned, but till the last minute I was waiting. Physical meeting எப்படியாவது இது பண்ணிடலாம் அப்படினு. But I don't want to take risk and put others also in risk. ஏன்னா இப்ப மே 2nd week வரைக்கும் பீக்குக்கு போகும்னு சொல்றாங்க. So it's better we be very careful. இப்ப இந்த டைம் இருக்க கொரோனா I don't want to பயமுறுத்துறதுக்கு இல்ல, but it is the truth. Like இந்த தடவை இருக்கிறது ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷியஸா இருக்கு, ரொம்ப ஃபாஸ்டா இன்ஃபெக்ஷியஸா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. எப்படி வருதுன்னே தெரியல. 5 days வரைக்கும் சிம்டம்ஸ்க்கு வெயிட் பண்றது இல்ல. செகண்ட் டே தேர்ட் டேவிலே worst symptoms people are rushed to hospitals these days. அதனால தான் ஆக்ஸிஜன் டெஃபிஷியன்சி எல்லாம் இப்ப வருது. ஆக்ஸிஜன் இல்லன்னா இன்னொன்னு we didn't face something like this இல்லையா? இல்ல இன்னொன்னு என்னன்னா பயப்படவே கூடாது அப்படிங்கறாங்க. எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா முதல்ல இது பயப்படுறாங்க, அடுத்தது மறைக்கிறாங்க. ரெண்டுமே ஆக்சுவலா தப்பு. பயப்படக்கூடாது. இமீடியட்டா நம்ம ஃபேமிலி டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தைரியம் சொல்லிடுவாங்க, கரெக்டா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க. சொன்னோம்னாக்கா பயப்படலன்னா முடிஞ்சிருச்சு. நான் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன், பட் எங்க அண்ணனுக்கு வந்தப்ப கூட நான் பயப்படல. I can manage because என்னால என்ன மானிட்டர் பண்ண முடியும்ன்ற கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு. பட் சொல்லி எல்லாரும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நெஞ்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கு, மூச்சு விட முடியாத மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் ஆச்சு.
அப்புறம் ஒண்ணு இல்லன்னு எல்லாரையும் கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். யாரெல்லாம் பயமுடுத்துவாங்களோ அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிட்டு, யார் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களோ அவங்களோட கைடன்ஸ் மட்டும் கேட்டேன். அலோபதி தான் பெஸ்ட், அப்பதான் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. இம்மீடியட்டா எங்க அங்கிள கன்சல்ட் பண்ணேன். அவங்க ப்ராப்பரா கைடட் பண்ணாங்க, முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லை, ஆக்சுவலா கிளியரா இருக்கு எல்லாமே. பட் அந்த பயந்த few seconds or minutes I have to say, really I felt that நிஜமாவே ஏதோ நெஞ்செல்லாம் ரொம்ப அடைக்குது, நிறைய சளி வந்து உட்கார்ந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆயிடுச்சு. Yeah, that's true. இவ்வளவு நான் பேசிட்டு இருக்கிற எனக்கே இப்படி ஆச்சுன்னா நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், நிறைய பாசிட்டிவா சொல்லுவேன், சொல்லிக்கிட்டே நம்ம இருப்போம். பட் நம்மளுக்குன்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நேரம் தான் ஐயோ நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் இருக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற பயம் அப்படியே ஒரு செகண்ட்ல வந்து நம்மள அமுக்குது. அதை வெளியில வரணும்னா முதல் திங் என்னன்னா, நம்மளை சுத்தி பாசிட்டிவா பேசுறவங்களோட மட்டும்தான் அந்த டைம் பேசணும். ப்ராப்பரா ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். அங்க போய் உட்காந்துட்டு இது பண்ணுவோமா அதை பண்ணுவோம்லாம் யோசிக்கவே கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா இதுக்கு வேற ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது, அலோபதி தான் போயாகணும். வந்துருச்சுன்னா கியூர் அதுலதான் பண்ணி ஆகணும். அது இம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட்க்கு வந்து we can go anything else. அண்ட் எல்லாரும் வேக்சின் போட்டுங்க. வேக்சின் 2 வேக்சின் போட்டுட்டு அப்புறமா மைல்டா வரலாம், பட் இட் will not affect your lungs or something as bad as not as bad as without the vaccine. மே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போடுறாங்க above 45. அணு ஹாஸ்பிடல்ல போடுறாங்க. அப்புறம் ஈவன் சுப்ரியா வந்து இன்னைக்கு கூட ஒரு டிரைவ் இது பண்ணிருந்தாங்க. மே 9th கூட எங்க ஸ்கூல்ல இருக்கு. பட் யூ ஹேவ் டு பி இன்ஃபார்ம்டு வெல் இன் அட்வான்ஸ். இங்க கோவேக்சின் போடுறாங்க நம்ம ஸ்கூல்ல. பட் ஏன்னா வேற ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து தான் கொண்டு போடுறாங்க. அப்படிங்கும்போது நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் சொன்னாதான் they will bring the vaccine. அப்ப இங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாமா மேடம் ஸ்கூல்ல? பண்ணிக்கலாம். மே 9th there is a drive. ஓகே, எங்க ஸ்டாஃப் அரௌண்ட் 250 மெம்பர்ஸ்க்கு நாங்க we have vaccinated. அப்பதான் ஸ்கூல் வந்து ஒரு நான் ஸ்டாப்பா போவோம், அவங்களும் சேஃபா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 டோஸுமே ஆல்மோஸ்ட் போட்டுட்டோம். இப்ப இன்னும் 2 பேட்ச்க்கு மாத்திரம் 2வது டோஸ் போட வேண்டியிருக்கு. இப்ப எல்லாம் everybody is rushing to get vaccinated. இப்ப ஷார்டேஜ் ஆயிடுச்சு. இப்போ there was so much of wastage also. If anyone is interested, May 9th we have a drive. Supriya contact பண்ணலாம். She is also doing it today and tomorrow. She is doing it. இல்ல நேத்து இன்னைக்கு பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். இப்ப உங்க ஸ்கூல் ஸ்டாஃப்ஸ் மட்டுமா மேம்? இப்ப எங்கள மாதிரி உள்ளவங்களும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாமா? நீங்க கேட்டிங்கன்னாக்கா we can give the numbers. ஓகே மேம். அங்க மன்னார்குடி டாக்டர் தான் போடுறாருங்க, ராஜ்குமார்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிடல் வச்சிருக்காருல. ஆமா மேம் ஆமா மேம். அவங்க தான் அங்க போடுறாங்க. சரி, நீங்க சொன்னீங்கன்னாக்கா you inform me, I can give your name. ஓகே மேம், நான் சொல்றேன். மகேஷ் போட்டீங்களா? போட்டீங்க, ஓகே. அவங்க சோஃபியா மேம் இதுலயும் கூட போடுறாங்க. we got ஒருத்தவங்களுக்கு போட்டு விட்டோம், அனுப்பி விட்டாங்க போடுறதுக்கு. ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம கிளப்ல உள்ள மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்காங்க, அங்க எல்லாமே போடுறாங்க. அதனால you can feel free to put a message and ask me so that எனக்கு யாராவது சோர்ஸ் தெரிஞ்சாங்கன்னாக்கா definitely I will also refer. Thank you ma'am. Okay, stay safe. Yes, take care, stay safe. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye Bye bye. bye. The granddaughter son. Yes, fine. நல்லா இருக்கான். நல்லா இருக்கா? இங்கதான் இருக்காங்க. அதான் இந்த மந்த் ஏப்ரல் நான் ஹோஸ்ட் பண்றேன்னு சொன்னேன். லைக் a celebration we can have அப்படின்னு. So ஆனா வந்து it's getting fun. Let's see. Will be definitely. May endல கூட if things are better we can meet. It's not that May month leave விட்டே ஆகணும்ல, நம்ம இந்த வருஷம் ஃபுல்லா லீவ்ல தான் இருக்கோம். நம்மளோட இதுதான். I keep asking எப்ப vacation? You're already on vacation for a year அப்படின்னா. So much cannot decide anything. Vacation உடனே இங்க கிளம்பி போறது கிடையாது. So you're going to be home. அதனால Sure. we'll plan. If things are better, end of May we'll plan for a physical meeting. Okay, thank you Bhanumati. Thank you. Thank you. Thanks. Nice meeting you all. Yes, nice meeting you. Bye Vijayanti. She left.
Thank you. Thank you, Thank you. President. Thank you. Video, Lekki. Thank you, Rekha ma'am. Thank you. Welcome, ma'am. Thank you, Rekha. Welcome, Shanmuga Vadivel.